ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ గురించి నేర్చుకుందాము. గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంపోజిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 355 ప్రకారము 355 ప్రకారము ఈ సెంటర్ మీద ఒక డ్యూటీ అని పెడుతుంది. ఏమంటుందంటే ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంటుంది కదా, అది కరెక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కింద పనిచేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ దిస్ డ్యూటీ ఇది సెంటర్ మీద ఉన్న బాధ్యత. దీనికోసమే ఆర్టికల్ 356 కూడా పెట్టారు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ స్టేట్లో దాన్ని ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటారు. ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇది స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అనొచ్చు, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా అనొచ్చు. ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఎప్పుడు ప్రొక్లేమ్ చేయొచ్చు? ఆర్టికల్ 356 కింద 2 గ్రౌండ్స్ కింద ప్రొక్లేమ్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో ఆర్టికల్ 356లోనే మెన్షన్ చేశారు, ఇంకోటేమో ఆర్టికల్ 365 కింద మెన్షన్ చేశారు. ఆర్టికల్ 356 ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎంపవర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ టు ఇష్యూ అ ప్రొక్లమేషన్ ఇఫ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఎ సిట్యుయేషన్ హాస్ అరైజన్ in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Article 356 empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried out on in accordance with the provisions of the Constitution. is అన్నట్టు స్టేట్మెంట్. అంటే ఏం లేదు, ప్రెసిడెంట్కి పవర్ ఇస్తుంది. ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నడవకపోతే ఇష్యూ చేయొచ్చు అని చెప్పి. కానీ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ కెన్ యాక్ట్ ఐదర్ ఆన్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఆర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ or otherwise టు గవర్నర్ రిపోర్ట్తో యాక్ట్ చేయొచ్చు. గవర్నర్ రిపోర్ట్ చేయకుండా సరే ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్ చేయొచ్చు. 365 ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎప్పుడైతే స్టేట్ ఫెయిల్ అయిందో, ఏదైనా సెంటర్ డైరెక్షన్ ఫాలో కాకుండా సో అప్పుడు కూడా లాఫుల్ అన్నట్టు ప్రెసిడెంట్ టు హోల్డ్ దట్ సిట్యువేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం నడవట్లేదు కాబట్టి నేను ఇంపోజ్ చేస్తా ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని చెప్పి. మరి ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ అండ్ డ్యూరేషన్. ప్రొక్లమేషన్ ఇంపోజింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇది 2 హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి 2 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఎన్ని మంత్స్? 2 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ. కానీ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైతే లోక్సభ డిసాల్వ్ అయినప్పుడు జరిగిందనుకో, ఒకవేళ ద డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 2 months అయితే ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో 30 daysకి వేయాలి. ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో 30 daysకి వేయాలి రీకాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత. ప్రొవైడెడ్ ద రాజ్యసభ అప్రూవ్స్ ఇట్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్. ఇఫ్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్స్ కంటిన్యూస్ ఫర్ 6 months. It can be extended for a maximum period of 3 years. 6 monthsకి ఎక్కడ 3 years ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు విత్ అప్రూవల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎవ్రీ 6 months. సో 3 years వరకు చేయొచ్చు ఎవ్రీ 6 months. However, if the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuation of the if dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuation of president rule, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after reconstitution. ఒకవేళ 6 monthsలో లోక్సభ డిసొల్యూషన్ అయిందనుకో, మళ్ళీ సిట్టింగ్ అయినప్పుడు 30 daysలో చేయాలన్నట్టు. ప్రొవైడెడ్ రాజ్యసభ ఆ టైంకి అప్రూవ్ చేసి ఉండాలి ఇది అన్నట్టు. ఎవ్రీ రిసొల్యూషన్ అప్రూవింగ్ ద ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్స్ ఆర్ ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ అనేది 2 houses సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి. 44th Amendment Act 1978 ఏం చేసిందంటే కొత్త ప్రొవిజన్ పెట్టింది. రిస్ట్రెంట్ పెట్టడానికి పార్లమెంట్ మీద ప్రెసిడెంట్ రూల్కి ప్రొక్లెయిమ్ చేయకుండా బిహైండ్ 1 year అయితే టు ఎక్స్టెండ్ ఎ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ బిహైండ్ 1 year. అది ప్రొవైడెడ్ దట్ బిహైండ్ 1 year అయిందనుకో, ప్రెసిడెంట్ రూల్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బై 6 months ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వెన్ 2 conditions ఫిల్ అయితేనే అప్పుడు 6 months చేయొచ్చు బిహైండ్ 1 year. 1 year దాటిన తర్వాత 6 months ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇంకొక కండిషన్స్ పెట్టారు. ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ షుడ్ బి ఇన్ ఆపరేషన్ ఇన్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ద హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్. ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది సర్టిఫై చేయాలి. జనరల్ ఎలక్షన్స్ టు ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ స్టేట్స్ హెల్డ్ చేయలేమని చెప్పి. ఇది ఒకటి. ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ షుడ్ బి ఇన్ ఆపరేషన్
in the whole of India, national emergency, not president rule, or in the whole or any part of the state. So proclamation of president rule అనేది may be revoked by president any time by subsequent proclamation. Such a proclamation does not require the parliamentary approval. సో తీసేయడానికి జస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటే చాలు, పార్లమెంట్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు ప్రెసిడెంట్ రూల్. మరి ప్రెసిడెంట్ రూల్ వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏం జరుగుతాయి? ప్రెసిడెంట్ రూల్ వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏం జరుగుతాయి అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారన్నట్టు. ప్రెసిడెంట్కి కొన్ని పవర్స్ వస్తాయి. అతను ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్ పవర్స్, గవర్నర్కి ఉన్న పవర్స్ అన్నీ తీసుకుంటాడు. ఏదైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ కూడా మొత్తం ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటాడు. పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది పార్లమెంట్ కిందికి అతను చెప్తాడు, పార్లమెంట్ మీరు చేయండి, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పవర్స్ అని మీరు తీసుకోండి అని చెప్పి. ఈ క్యాన్ టేక్ ఆల్ అదర్ నెసరీ స్టెప్స్ ఇంక్లూడింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ఎనీ బాడీ ఆర్ అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్. కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ కూడా కొన్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చు, ఏదైతే స్టేట్కి సంబంధించినవో, ఏదన్నా టు ఎనీ బాడీ ఆర్ అథారిటీ ఇన్ ద స్టేట్. సో ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటుందో, ప్రెసిడెంట్ president dismisses the state council of ministers headed by chief minister dismiss చేసినట్టే. స్టేట్ గవర్నరు ప్రెసిడెంట్ బిహాఫ్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ చూస్తాడు, చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ హెల్ప్తోన or the advisor supported by president. This is the reason why a proclamation under article 365 is popularly known as the imposition of president rule in a state. దీనికి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటారు. Further, the president either suspends or dissolves the state legislative assembly. The parliament passes the state legislative bills and the state budget. Parliament pass చేస్తుంది. When the state legislature is thus suspended or dissolved, పార్లమెంట్ అనేది దానికి పవర్స్ వస్తాయి చట్టాలు చేయడానికి, స్టేట్కి సంబంధించినవి. పార్లమెంట్ ఈ పవర్ ప్రెసిడెంట్కి కూడా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎవరికైనా వేరే అథారిటీకి కూడా ఇవ్వచ్చు చట్టాలు చేయడానికి. పార్లమెంట్ in case of delegation, the parliament or in case of delegation, the president or any other specified authority can make laws conferring powers and imposing duties on the center on its authorities and authority officers. ప్రెసిడెంట్ అనే వాళ్ళు అథరైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే లోక్సభ సెషన్లో లేదో, ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ పెండింగ్ ఇట్స్ శాంక్షన్ బై ద పార్లమెంట్. The president can promulgate, when the parliament is not in session, ordinances for the governance of state. Ordinances ఇవ్వచ్చు. A law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be operative even after the president's rule. This means that period for which such a law remains force is one not coterminous with the duration of the proclamation. అంటే law made by parliament or president or any other specified authority continues to be operative even after the president rule. This means that period for which such a law remains in force is not coterminous with the duration of the proclamation, but it can be repealed or altered or re-enacted by the state legislature. It should be noted here that the president cannot assume to himself the powers vested in the concerned state high court or suspend the provisions of the constitution relating to it. President cannot assume to himself the powers vested in the concerned state high court or suspend the provisions of the constitution related to. So high court అనేదాన్ని తీసేయలేడు ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్, స్టేటస్, పవర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ స్టేట్ హైకోర్ట్ రిమైన్ సేమ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్ అప్పుడు కూడా. కనుక ఏదో చట్టాలు ప్రెసిడెంట్ రూల్ అప్పుడు చేసినావో ప్రెసిడెంట్ రూల్ తర్వాత కూడా ఉంటవి, దాన్ని మళ్ళీ తీసేయచ్చు, లేకపోతే పెట్టచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఆర్టికల్ 356 వల్ల యూజ్ ఏమైందంటే, ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది సిన్స్ 1950 నుంచి మోర్ దెన్ 125 ఒకేషన్స్లో చేశారు. దట్ ఈస్ యావరేజ్ twice a year. ఇది ఫర్దర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ అండ్ ఆర్బిటరీ మేనర్గా చేశారు పొలిటికల్ పర్సనల్ రీజన్స్కి. సో ఆర్టికల్ 356 అనేది కాంట్రవర్షియల్ అయింది అండ్ మోస్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఎప్పుడు వచ్చింది, పంజాబ్లో ఉంది 1951లో. బై నౌ ఆల్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్ once or twice or more. General elections were held to the Lok Sabha in 1977 after the internal emergency. రూలింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయింది, జనతా పార్టీ వచ్చింది. మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇష్యూ చేశాడు 9 స్టేట్లో ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ఉందో పవర్లో. ఏ గ్రౌండ్ మీద చేశాడంటే, అసెంబ్లీస్ అనే ఇన్ ద స్టేట్స్ నో లాంగర్ రిప్రజెంట్ ద విషెస్ ఆఫ్ ద ఎలక్టోరేట్ అని చెప్పి, అంటే ఓటర్లకు తగ్గట్టు లేదు,
సో అన్న అసెంబ్లీ 9 అసెంబ్లీ తీశాడు. వెన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ రిటర్న్ టు పవర్ ఇట్ దట్ ద సేమ్ ఇన్ 9 స్టేట్స్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్, సేమ్ చేసింది అన్నట్టు. 1992లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది బీజేపీ రూల్డ్ వాజ్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ 3 బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్స్, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, by the Congress party on the ground that they were not implementing sincerely the ban imposed by the center on religious organizations. ల్యాండ్మార్క్ జడ్జిమెంట్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది? అప్హెల్డ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రొక్లమేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ సెక్యులరిజం is a basic feature of the constitution, but the court did not uphold the validity of the imposition of a president's rule in Nagaland in 1988, Karnataka in 1989 and Meghalaya in 1991. అంబేద్కర్ క్రిటిక్స్కి రిప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే, డ్రాస్టిక్ పవర్ కాన్ఫర్డ్ బై ఆర్టికల్ 356 అనేది వుడ్ రిమైన్ ఏ డెడ్ లెటర్ అండ్ వుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసోర్ట్ మాత్రమే వాడమని చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడంటే, ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ మస్ట్ బి డీమ్డ్ టు బి బార్డ్ బికాస్ దట్ వుడ్ బి అన్ ఇన్వేషన్ ఆన్ ద sovereignty authority of the state. That is a fundamental proposition which we must accept by reason of the fact that we have a federal constitution. That being so, if the center is to interfere in the administration of provincial affairs, it must be under some obligation which the constitution imposes upon the center. The proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the president who is endowed with this power will take proper precautions before actually suspending the administration of the province. However, the subsequent events show that was hoped to be a dead letter of constitution as time to make deadly weapon ga marindi against a number of state governments and legislative assemblies. HV Kamath ఏం చెప్పారు అంటే, అంబేద్కర్ is dead and the articles are very much alive అట్లా కామెంట్ చేశారు అన్నట్టు. స్కోప్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఎలా ఉంటుంది? 38 అమెండ్మెంట్ ఏదైతే 1975లో తెచ్చారో, సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇన్వోకింగ్ ఆర్టికల్ 356 ఫైనల్ అండ్ కన్క్లూజివ్ విచ్ కుడ్ నాట్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆన్ ఎనీ గ్రౌండ్ అని చెప్పారు. కాకపోతే ఇది డిలీట్ చేసింది. ఇప్పుడు 44th అమెండ్మెంట్ 1978లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ నాట్ బిహైండ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఇన్ బొమ్మాయి కేసు 1994లో ఏం చెప్పారు అంటే, under article 356 presidential proclamation issuing presidential's rule is subject to judicial review undi president rule. The satisfaction of the president must be based on the relevant material mean undale. The action of the president can be struck down by the court if it is based on irrelevant or extraneous grounds or if it was found to be malified or perverse. Burden lies on the center to prove that relevant material exists to justify the imposition of president rule. The court cannot go into the correctness of the material or its adequacy, but it can see whether it is relevant to the action. If the court holds the presidential proclamation to be unconstitutional and invalid, it has power to restore the dismissed state government and review the state legislative assembly if it was suspended or dissolved. సో కోర్టు గాన హోల్డ్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ప్రొక్లమేషన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పి దానికి పవర్ ఉందని చెప్పొట్టు డిస్మిస్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ని మళ్ళీ కూర్చోబెట్టడానికి. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ షుడ్ బి డిజాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ పార్లమెంట్ హస్ అప్రూవ్డ్ the presidential proclamation. Until such approval is given, the president can only suspend the assembly మాత్రమే చేయొచ్చు. Until such approval is given, the president can only suspend assembly మాత్రమే సస్పెండ్ చేయొచ్చు, డిసాల్వ్ చేయాలంటూ. In case the parliament fails to approve the proclamation, the assembly మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అవుతుంది. సెక్యులరిజం అనేది బేసిక్ ఫ్యూచర్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్సూయింగ్ యాంటీ సెక్యులర్ పాలిటిక్స్ ఈస్ లయబుల్ టు యాక్షన్ అండర్ ఆర్టికల్ 356. The question of the state government losing the confidence of the legislative assembly should be decided on the floor of the house, and until that is done, the ministry should not be unseated. Where a new political party assumes power at the center, it will not have the authority to dismiss ministers formed by other parties in the states. The power under Article 356 is an exceptional power and should be used only to meet the requirements of special situations. ఇదన్నట్టు ఈ కేసెస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ యూజ్ చూస్తే, ఒక రిపోర్ట్ ఆఫ్ సర్కారియా కమిషన్ ప్రకారం సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ మీద సుప్రీంకోర్టు ఇన్ బొంబాయి కేసు 1994 ఏం చెప్పింది అంటే,
కొన్ని ఎన్లిస్ట్ చేసింది. ద సిట్యువేషన్స్ వేర్ ఎక్సైజ్ ఆఫ్ పవర్ అండర్ ఆర్టికల్ 356 కుడ్ బి ప్రాపర్ ఆర్ ఇంప్రాపర్. దేని కింద ప్రాపర్ అంటే వేర్ ఆఫ్టర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ టు ద అసెంబ్లీ, ఎప్పుడైతే పార్టీ మెజారిటీ ఏదో హంగ్ అసెంబ్లీ వస్తుందో అప్పుడు పార్టీ హ్యావింగ్ ఏ మెజారిటీ ఇన్ అసెంబ్లీ డిక్లైన్స్ టు ఫార్మ్ ఏ మినిస్ట్రీ అండ్ గవర్నర్ కెనాట్ ఫైండ్ ఎ కోalition మినిస్టర్ కమాండింగ్ ఎ మెజారిటీ అప్పుడు అన్నట్టు. వేరే మినిస్ట్రీ రిజైన్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ డిప్యూటీస్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అండ్ నో పార్టీ ఈస్ విల్లింగ్ టు ఏబుల్ టు ఫార్మ్ ఎ మినిస్ట్రీ కమాండింగ్ ఎ మెజారిటీ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. వేరే కాన్స్టిట్యూషనల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డిస్రిగార్డెడ్ బై ద state government. Internal subversion where, for example, a government is deliberately acting against the constitution and the law of or is fomenting a violent revolt. Physical breakdown where the government willfully refuses to discharge its constitutional obligations, endangering the security of the state. The imposition of president's rule in a state would be improper under the following conditions. ఏమంటే ఎప్పుడైతే ఒక మినిస్ట్రీ రిజైన్ చేస్తాడో, డిస్మిస్ అవుతుందో మెజారిటీ లేకపోవడం వల్ల అసెంబ్లీలో, అండ్ గవర్నర్ రికమెండ్స్ హిస్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ వితౌట్ ప్రోబింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అన్ ఆల్టర్నేట్, అప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. గవర్నర్ తన ఓన్ అసెస్మెంట్గా తీసుకొని ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ మినిస్ట్రీ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అండ్ రికమెండ్స్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ వితౌట్ అలౌయింగ్ ద మినిస్ట్రీ టు ప్రూవ్ ఇట్స్ మెజారిటీ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. ఎప్పుడైతే రూలింగ్ పార్టీ ఎంజాయింగ్ మెజారిటీ ఇస్ అసెంబ్లీ సఫర్డ్ ఎ మ్యాసివ్ డిఫీట్ ఇన్ ద జనరల్ ఎలక్షన్స్ టు లోక్సభ, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు ఇంటర్నల్ సబ్వర్షన్ ఆర్ ఫిజికలీ బ్రేక్ డౌన్. మాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ అలిగేషన్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ అగెన్స్ట్ ద మినిస్ట్రీ ఆర్ స్ట్రింజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఎగ్జిజెన్సీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. Where the state government is not given prior warning to rectify itself except in case of extreme emergency leading to disastrous consequences. Where the power is issued to sort out intra-party problems of the ruling party or for a purpose extraneous or relevant to the one which it has been conferred by the constitution.